Deutsche Ingenieurskunst flüstert Langlebigkeit und nach Leistung. Wenn du dich gefragt hast, warum Autofahrer in den USA immer nach den Emblemen aus Bayern und Stuttgart hinterhergehen, bekommst du heute die Antwort. Also abonnieren, Glock aktivieren und schnell dich in für die robustesten deutschen SUVs, die aktuell erhältlich sind. Audi Q5. Der Audi Q5 ist wahrscheinlich die erste Marke, die einem in den Sinn kommt, sobald es Deutsche Autos geht, und das sucht. Denn Audis Reichweite und Performance sind längst global. Besonders bekannt ist Audi für seine hochwertigen und zugleich zuverlässigen SUVs, wie den Q5. Der Q5 rangiert seit Jahren konstant als praktischer, effizienter Luxus-SUV dank seiner robusten Ingenieurskunst, Bücheren und Trieb an einer zukunftsorientierten Technik. Ich versich, nicht zu technisch zu werden, aber die Zuverlässigkeit des Q5 hängt stark mit seinem Motor, dem Getriebe, dem Fahrwerk und anderen entscheidenden Bauteilen seiner Architektur zusammen. Der 2020 für Audi Q5 wird serienmäßig warm. Aufgeladen Vierzylinder Reihenmotor A888 angetrieben. In Aggregat, das Brigands in vielen Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns zum Einsatz kommt. Dieser Motor gilt als besonders langlebig. Praxistes und Rückmeldungen von Fahrern zeigen, dass bei guter Wartung problemlos über 240,00 Kilometer leisten kann. Gepaart ist der Motor entweder mit einem sanft schaltenden 7-Gang-S-Tronic Doppelkupplungsspray oder wahlweise mit einer 8-Gang-Tiptronic. Beide Getriebe gelten als reaktionsschnell und zuverlässig, typisch Getriebe Probeltreten hier kommen auf. Der Q5 basiert zudem auf der MLB Evo-Plattform, was immerhin likes, aber extrem stables Chassis Relief in Bahnen SUV ist. Ganz sicher nicht. Darüber hinaus sorgt das adaptive Luftfahrwerk in Kombination mit dem Multilenker-System dafür, dass der SUV auch bei anspruchsvollen Fahrbedingungen stets souverän und zuverlässig bleibt. Volkswagen Tiguan was matched denn Volkswagen Tiguan so gut? Ganz einfach, es hielt nach YVO zu den am besten zugänglichen, in Deutschland gefertigten SUVs. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, wirst du merken, dass viele der anderen Modelle im Premium-Segment angesiedelt sind. Da ist es umso erfreulicher, dass der Tiguan hier mitmischt und das auf sehr zuverlässig Art und Weise. Der Tiguan hat sich als erst verlässlicher SUV erwiesen. Sein Bücheren und Trieb, weiter 20-Liter Turbobenziner mit Vierzylindern in Riech, verfügen aber in Dual-Spritzsystem, das effektiv Kohlenstoffablagen reduziert, sowie aber ein Variable Ventilsteuerung, die sowohl die Haltbarkeit als auch die Effizienz des Motors erhöht. Allein basierend auf Rückmeldungen von Fahrern kann der Standardmotor der neuesten Tiguan-Generation mit regelmäßiger Wartung problemlos bis zu 240,00 Kilometer reiche und doch je nach Markt unterscheidet sich das Getriebe des Tiguan. In Nordamerika ist mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet, das Butterweight-Gangwechsel unter verschiedenen Fahrbedingungen bietet. Ich persönlich sehe dieses Getriebe gegenüber Doppelkupplungs-TVOR, da es unkompliziert funktioniert, was wiederum die Zuverlässigkeit zusätzlich stärkt. Der Tiguan basiert auf VW's Modular Core Baukasten Plafond MQB, die auch beim Audi Q3 und VW Golf zum Einsatz kommt. Es bestet aus hochfestem Stahl für maximal Stabilität und erlaubt dank ihres modularen Aufbaus einfache Reparaturen und den schnellen Austausch von Teilen, und nichts zu vergessen, das für MOTIO Nullradsystem des Tiguan ist ein Highlight. Es verwendet ein elektronisch gesteuerte Lamellienkupplung, die das Drehmoment Prozess verteilt. Das macht den SUV besonders leistungsfähig in verschiedenen Klimazonen, ob auf matschigen Offroad-Fäden oder verschneiten Strecken. Der Tiguan ist bereit. BMW X3 natürlich wird diese Liste ohne einen BMW nicht komplett. Und unter all den SUVs, die BMW im Lauf der Jahre gebaut hat, gilt der X3 als einer der zuverlässigsten. Bringt genau die richtigen Zutaten mit, auf der Straße absolut vertrauenswürdig zu sein, robust Ingenieurskunst und ein durchdachts,
praxisnähes Design, dies Qualitäten zeigen sich zum Beispiel in seinen Motoren. Der 20-Liter Turbo-Vierzylinder sowie der 30-Liter Reihenzylinder, der im Emfero Modell zum Einsatz kommt, sind bekannt für ihr Langlebigkeit und Effizienz. Genau deshalb wurden sie auch über mehrere Modelljahr hinweg in der X3 verwendet. Besonders der Emfero ist nicht nur robust, sondern auch leistungsstark. Bringt es auf bis zu 380 PS. Ohne dabei unter übermäßiger Beansprecung oder verseitigem Verschleiß wichtiger Komponenten zu leiden. Hinzu kommt das Buhrt 8-Gang-Automatikgetriebe, von CF, das für seine reaktionsfreudig bekannt ist. Es schaltet sanft und passt sich mit verschiedenen Fahrbedingungen an. Ich schätze auch BMWs Entscheidung, beim X3 auf klassisch Bedienelemente zu setzen. Anders als viel nur BMW-Modell, die stark auf Touchbedienung setzen, verfolgt der X3 weiterhin aber für sich Tassen für wichtige Funktionen. Das reduziert nicht nur die Wahrscheinlichkeit von elektronischen Störungen, sondern steigert auch insgesamt die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Mercedes-Benz gekommen, were nun zum Mercedes-Benz GLC, es muss eigentlich nicht extra beten werden, dass dieser mittelgroße SUV konstant in der Luxusklasse vertreten ist, dank seiner hochwertigen Ausstattung, dem geschmeidigen Fahrverhalten und der höheren Ingenieurskunst. Kurz gesagt, der GLC ist ein feste Grade für L, die auf der Suche nach einem luxuriösen SUV sind. Auch die Zuverlässigkeit des GLC sollte man keinesfalls unterschätzen. Die News Generation des GLC 300 ist mit einem 20-Liter Turbo-Vierzylinder ausgestattet, der 258 PS, 255 Horsepower und 400 Newtonmeters Drehmoment, 295 Pounds Ft leistet. Zudem ist ein Mild-Hybrid-System integriert, ein echter Gamechanger, der für mehr Effizienz sorgt und das Turboloch spürbar reduziert. Diese technischen Features tragen direkt zur reibungslosen und leistungsstarken Funktion des Motors, bei.am. Besten fahrt sich der GLC mit dem optionalen für MATICO-Redantrieb. Die Gebeten Stabilität und Traction auf der Straße sind wirklich beeindruckend. Und mit seinen fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, darunter ein adaptiver Tempomat, notbremsastend und spurhaltesistent, bringt dich der GLC mit höchster Sicherheit und Ziel. BMW X3 und Audi Q5 wurden häufig mit dem GLC verglichen. Der X3 steht für Sportlichkeit, der Q5 für Preisleistung. Der GLC hingegen setzt sich in puncto Sicherheit und Luxus an die Spitze. Insgesamt ist der Mercedes-Benz GLC für mich ein rundum vollständiges SUV. Mercedes-Benz Glenigdom, were den GLC erwähnt haben, darf sein großer Bruder, der Mercedes-Benz GLE, natürlich nicht fehlen. Schließlich bietet dieser luxuriöse Mittelklasse-SUV Unlichkeiten, langlebige Komponenten und fortschrittlich Ingenieurskunst weiter GLC nur in einem noch größeren und stärkeren Gesamtpaket. Beginnen wir mit dem Motor. Wie viel andere SUVs in dieser List bietet auch der GLE sowohl Standard als auch optional Antrieb. Der Besitzmittel im Einstiegsmodell GLE 350 ist ein 20-Liter Reihenvierzylinder mit Turbofladung. Stammt aus der M64-Motorenfamilie von Mercedes und zeichnet sich durch Effizienz und samt Leistungsentfaltung aus. Den Chemtronic-Ventilhub-Storing und Twin-Scroll-Turbolator bleibt dieser Motor auch unter Last. Stabil und wird nicht übermäßig beansprucht in den hohen Ausstattungswerten, wie dem GIL 450 und dem GIL 580 erholt man in Twitter einen 30-Liter Reihenzylinder mit Mild-Hybrid-System oder einen 40-Liter V8 Biturbo. Beide Motoren gelten als äußerst zuverlässig und sind mit leistungssteigernden Technologien ausgestattet, die ihre Langzeitstabilität sicherstellen. Richtig geortet, können die Motoren der GLE-Klasse problemlos Laufleistungen von bis zu 320,00 km erreichen. Auch das Fahrwerk und das Chassis des GIL sind beeindruckend. Der GLE basiert auf der modularen Hightech-Architektur von Mercedes-Benz. Bei der hochfester Stahl und Aluminium zum Einsatz kommen, für maximale Crashsicherheit
and Haltbarkeit. Dieser SUV ist wirklich robust, da gibt es keine Zweifel, die Serienmodell Mehrlenker Aufhängung sorgt für hohen Fahrkomfort auch auf unebenem Gelände. Wenn du jedoch das Best herausstellen willst, empfehle ich dir das Optional E-Active Body Control System. Es basiert auf einem 48-Volt-System und kann Dämpfung und Federkraft jedes einzelnen Rads individuell steuern. Dadurch bleibt das Fahrwerk auch bei starker Beanspruchung stabil und gut geschützt. Porsche Macan. Der Porsche Macan ist ein verdammt zuverlässiger Sport-SUV. Seine hochwertige Ingenieurskunst und langlebigen Komponenten haben sich über die Jahre einen festen Platz bei Auto-Experten gesichert, was ehrlich gesagt kaum beherrscht. Wir sind eingefleischte Macan-Fans, und das kann ich absolut nachvollziehen, weil sie es gibt einige Bereiche, in denen der Macan besonders hervorsticht und zu einem zuverlässigen SUV machen. Zum Beispiel seine beiden verfügbaren Motoren, der 20-Liter Turbo-Vierzylinder und der 29-Liter V6 Biturbo. Beide Aggregates sind nicht nur leistungsstark, sondern auch extrem effizient und konstant. Es verfügen über ausgeklügelte Kühlsystem und moderne Einspritztechnik, die dafür sorgen, dass die Leistung stets auf optimalem Niveau bleibt. Ein weiteres Highlight ist das 7-GP-Doppelkupplungsbrett des Macan. Es setzt Mask in Sachen Laufruhe und Haltbarkeit und ist gleichzeitig deutlich wartungsärmer als viele CVTs oder konventionell Automatikgetriebe der Konkurrenz. Auch das Chassis übersucht es wie ein Steifigkeit mit platzsparendem Design. Die Konstruktion aus hochfestem Stahl und Aluminium verleiht dem Macan ein hohes struktural integriert. Kurz gesagt, ist kein zerbrechlicher Sportler, sondern robust, gleichzeitig aber agil, wendig und mit echtem Fahrspaß ausgestattet. Die Serienmodell Adaptive Fahrwerksregelung verschafft dem Macan zusätzlich Vorteil in Sachen Zuverlässigkeit, da es sich flexibel und unterschiedlich Straßenverhältnissen anpasst. Optional bietet Porsche sogar eine Luftfederung an, die Belastung auf wichtige Fahrwerkskomponenten weiter reduziert, was die langfristige Haltbarkeit noch einmal steigern kann. Unterm Strich ist der Macan ein SUV, der in Sachen Zuverlässigkeit, Leistung und Fahrdynamik ganz vorn mitspielt, ein X1 OVO und 10-Fahrzeuge. Und damit ist unsere Liste komplett. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, klick gern auf Like und Teilen. Ich weiß, es ist lastig, aber es hilft dem Kanal enorm. Bis zum nächsten Mal und versicher.